Hello, hello! Maayong adlaw mga kabeshi! Welcome to my mini travel log. So this is T. Waikurupupu Springs, also known as Pupu Springs and Waikarimumu Springs. Tara, kuyogi ko ninyo! Kini di ay na spring kay located sa Golden Bay, Takaka, Tasman District, South Island, New Zealand. So kung biyahiyon ni siya, magikan mo sa Christchurch, you will travel for about 5 to 6 hours. So from the entrance sa area, naatay lakawon gamay, approximate 10 minutes walk bago makaabot sa spring. So lakaw sa ta. Okay? Pampabawas na sa timbang, exercise at the same time. And take note there is in New Zealand, they are really into green. In short, gina-preserve jud nila ilahang environment or nature diri. So kung nature lover ka, ali, duaw na. Diri sa New Zealand, kay makamangha jud ang ilahang scenic beauties. Okay, hapit na ta maabot ani. Murag duol na lang jud nga lakawa ba? Atoan na lang ning gipaspasan. Kaya basig sa pagtanaw ninyo, sige raglakaw, maluya na mo, maboring na mo. Okay, so our destination, the T. Waikurupupu Spring. So tanaw gud ninyo ang tubig crystal clear gyud kaayo. So kini diri nga area solemn and peaceful pud siya. Pero babala, bawal hikapon o liguan ang tubig diri. Because this is considered as a treasure and a sacred place for Maori people. Aura good pretty ka clear gid sa water ay. Makita gid kayo ang ilalom. Kung naalang gid mo in actual, makita gid nimo nga naa gyud nagagilak-gilak diha sa ilalom. Okay, kanat lang. Follow for more. Bago ko mo end, atong i-remember na unsa man kalisod sa kinabuhi, ayaw o karatel, go with the flow, be still, trust the process, do your part with love and compassion, and let the Lord do the rest. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Bye-bye. Love, love, love.